Good afternoon, ladies and gentlemen. Welcome to the Red Talk Show. My name is Juma Shabat and I'm going to be your host. Today we are joined by one inspiring young man. Nitamwacha introduce and then from there we'll take it off. So, karibu sana. Thank you very much. I'm humbled kukuwa hapa. Kwa majina naitwa Daniel Shirima. Jina ya mtaani wase wengi wananijua kama Bob naka area ya Majengo. Mbona tukuita Bob actually before tuanze? I think Bob Marley ni msanii na personality crazy and Bob Marley ni music yake ilikuwa ina speak message kwa wase wengi. Not only that, I had a grandpa mwenye alikuwa anaitwa Bob. So I took after him. That's why wase kama kuniita Bob. Who is Shirima? Ni mzaliwa tu wa Majengo, a place that has been stereotyped for quite a long time. Place yenye wase wengi wamekuwa holding a very different perception about the people who stay there at Majengo. Hakuna mse mwenye anakuwa proud kusema mali ametoka kama mimi, because I'm 100% sure where I am today is because of how Majengo imeni brought up. So mimi nimezaliwa Majengo, nimekulia Majengo, and still as we're speaking to date nimekaa Majengo. Majengo imekuwa stereotype na of course umesema pia unajua maboys uko mtaani, most of them are not straight. But umesema there's a different definition uko nayo for Majengo. The main problem where people miss the point is how Majengo was before. I now come and find out that whatsoever people used to think about Majengo ni perceptions. But many people are actually waking up to bring a difference in our society. Majengo is a place full of talented youths who are motivated, youths when given an opportunity wanaweza tap into haraka. Yes, kitambo kulikuwa kubaya, lakini saa hii the narratives are changing. How was it growing up in Majengo? Being raised in a setup where the only thing that people used to know is crime, prostitution, drug is not the easiest thing. So at the end of the day, you keep asking yourself, mimi ni mtoi, the kind of environment yenye niko nayo ni environment yenye sijui peace. Crime, matusi in one way or another has been normalized. So unapata mse kama ni mtoi, the time yenye ana grow. What is this story that motivates you to do what you've been doing? I used to have those kind of thoughts like, of all the places, God, mbono mona tu sisi ndo tuzaliwe in such kind of a setup, you see. Because most of the friends whom I used to know, apparently because they lacked opportunities, a place whereby they can enhance themselves, wakaamua indulge themselves into things which at the end of the day zili cost life zao. Mali tu nimezaliwa, grow up, but mabeshte wangu wengi wenye nilikuwa nawajua, even to them I can count even almost 10 or 20 of them who are no longer alive, people who are my age, and others who are even lesser than venye mimi niko, but all of them, they were shot dead. When I was celebrating my birthday, all of a sudden we had people coming in kwa hao yetu, wakatambia yo come, Njoro ameangushwa, and I was like, Njoro, my cousin, whom I actually referred to as a brother, iliniuma sana, to a point whereby most of the people started even having different perception and thoughts about our family. The following year, now the second one, mwenye alikuwa now blood brother ke, who again alikuwa eldest than me, again after a wrong gone deal na mabeshte pia walikuwa wameenda mahali wakagiukana, then again he was shot. So imagine in a year losing someone you call brothers, two of them, it broke my heart. It was so traumatizing. Ulikuwa unapata sometimes even maybe something might go missing where you live. Either uko area ama uko area, you'll always be the person they are pointing out their fingers to, because wanaona you're the only person coming from the family of the thieves, so who else will be the one stealing? So this life, manze, ilikuwa life yenye ilikuwa so hard for me. To a point I remember, I literally even tried committing suicide. I was young, but the thing I was carrying on me, haikukuwa kichwa mtoi, because I was carrying a lot of burdens, things hearing from people outside, which was actually hurting. Most of the time I was alone, and you'd find me crying a lot. I'd cry a lot because I was like, God, mbona every time maboys wetu wanaangusha, mbona mabeshte zetu wenye tunawajua ndo wana fall into such kind of things happening in the society. This has done a serious damage to your mental health. So from here, what next? Ilifika wapi ndo kuanza
when you need to change, you need to, do something to the community, nilifika wapi ndo ukaanza project zote? When I was in class 7, as young as I was, I asked myself, for how long am I going to be witnessing all these things happening? And that is when my turning point happened, that I decided and I made a vow, I myself, and I said, I'm going to be different from the rest of the people in the society. But hiyo nikaambia pia mabeshte zangu, most of them juni mtaani, they were like, hizi ni vipindi, utarudi tuku kwa the same Shirima you used to be. And this moment, venye tu nilikuwa hapo class 7 ndo nikamua, I'm going to start some things for my society. There are many parents who used to bring their children to me. When unapata maybe mama na ananiletea mtoi wake ananiambia, hey, by the way Shirima, mtoi wangu ananisumbua na nikula kichwa, jaribu kuongea na yeye. This is where it all began. Kwetu, rather than mwanamke ambiwe ongeleshe mtu fulani amefanya, heri Shirima ambiwe ongeleshe mtu fulani, juu atakipa secret. Huko kwetu kuna hiyo machama ni za udaku, zinaleta vitu mob, unaona, mama nani akijua atanisema. Amekuwa a guide in Majengo. Nilikuwa nafanya kitu napelekwa kwa Shirima. Through hiyo kuongea na Shirima ananiambia, unataka kuishi kama mtu fulani, unataka maisha yako ikuwe hivi. Nikakuja nikaangalia reality, nikaona pia mimi niko na dream. Life has something more to eat. So you see, each time interact na wase kwa community, the bond ikazidi ku grow. Immediately when I joined my high school, I was given even leadership position. My leadership skills ikaendelea ku grow. So but the year whatsoever I used to learn at school, I used not to bring them huku mtaani. Shirima tumesoma naye high school the same. Hata tukiwa high school bado alifungua fund organization yake inajiita Shirima Empire, kako inashughulika na mavitu mingi za ku give back to the community. Majorly what we used to do in this crew was to produce movies and ziko mostly talking about peace, countering violent extremism, because I used to see most of our friends who were recruited kwa hizi stories terrorism. A certain program when I was still in Form 2 ilikuwa inajiita Film Empire. It used to happen on Decembers. On these Decembers particularly nilikuwa naleta wase wote mtaani, si Majengo peke yake. Tulikuwa na wase kutoka Barshosho, Embark all the way from Rongai. Hao wase walikuwa na kampa moja, then tuna exchange ideas together. Ndio ile time yenye umse mwenye wa Majengo akiona by the way si mimi peke yangu kume na face such kind of issues, ina make open understand life more better. So walikuwa sasa hapo wanafundishwa scripting, filming, walikuwa wanafundishwa quite a lot of things. So majorly hizi project nikiwa hapo Form 2 nilikuwa nazirun na zile pocket money zenye napatiwa na mother. Tukishaongea, tukishafundishwa, we now shoot a movie together. Mimi nimerezi huko Ronga hapa hivi pande ya Laisa. Juzi ndo nimekaa Mkije. Huko ndo nimejua vitu kadhaa. Nikajoin mbogi ingine inajiita Gaza Mteule. Kufanya organize best yangu fulani akaniambia kuna mwizi anaitwa Shirima. Kamiti na yeye akaniuliza kae nafanya, nikamwambia mimi niko mtatu mandilao tu kupiga tu mashash polepole. Akaniambia unaweza badilika, unaweza fanya kitu bigi yenye mambo mengine wale wadu. On some particular days we used to have even girl child empowerment, whereby tuna train madam on reproductive health, tuna train madam on his own menstruation, and at the end of the day we also used to issue them with pads. Ilikuwa ime-advance hadi on some time kulikuwa na like some few girls who used to know that after every month kuna place wanaweza kama take their sanitary pads na waishie mtaani. Kama ikakuwa hard and it had to pause. Boys amekuwa na guards mpaka as in mama kwa hapo aizi eleze about pads, but yeye anaweza chukua hiyo pad ambie msichana nani inavaliwa hivi, inaekwa hivi kwa suruali. Naona si kitu normal kwa society. Jo ame bring impact kubwa sana. My passion was to see that there is a difference happening in the society, because actually I had the youths at heart and also I had children at heart, because at the end of the day these are the people that I was interacting with on a very daily basis. Tulika pamoja nao wenye tulikuwa tunafanya nao Film Empire pamoja. So tukakaa chini, we agreed tukaanza now a walk together for 1 month, 2 months, but after some few times it went and the group actually ikaanguka. So what I decided to do ni kuendelea na projects kivyangu sasa. So when I was in Form 4 tukaanza sasa create a good relationship bado na wasanii mtaani, tunapiga shows pamoja. Tukakuwa close na mavijana, tukakuwa close na watu wiko society because hizi program, tukakuwa close na wazazi. So after my high school life, I literally actually wanted to pursue journalism because I was so much into journalism and film production. I joined, but apparently I had pia to step down kiasi because of challenges na fee kwa campus. We came together na some few people kwa society. Nikamwambia, mimi nadai kufungua radio station. Most of them were like, oh boy, rada yake ni gani? Ako serious. Kulikuwa na room yenye ilikuwa empty kwa hii mtaa yetu. Tukaanza tu ku run show pole pole.
having different people wase wanakam wana sponsor show na Credo. So ulikuwa unapata msichana leta labda maybe some moja na by Credo ana labda organization yake. As we were continuing with this, sasa ndio wase huku nje wakaanza kuona haya, kumbe ile story yenye Shirima alikuwa anasema ina work. Now this is when the time the gospel KJTV kaanza ku spread kwa society. Wakaanza kusema by the way tuko na issues, twende wapi? Twende KJTV, we can discuss. So baada ya hiyo ndio tukaanza kupata now different people from the society. Sasa mavijana wakikam wanapatia platform hapa, wana showcase, wanajibamba nini, wanaenda mtaani. Wakifika home wanabambika because wamepata place wanaweza kuwa na exposure. Niliona through his status. Ambia bro, hii ni kitu fiti, wacha ndakutafuta tukuje tubongemo. Nione vile pia mimi naweza join. Natakaga nisikuwe defined na ile mtaa nimetoka. So nika link up na yeye, nikapata show inajiita TRI show. Actually it has never happened. My youth kupata pale penye wanaweza express na ongelele zile vitu zenye wana go through pale mtaani. We used only to have one show that used to run on Friday, but as this continue ama vijana wengi tutakuwa tunapatia hapa platform yenyewe they address their issues themselves. So unapata wengi wao ni wenye walikuwa na kamigi, ni wase wengi hata ni wenye walikuwa school dropouts, wengi wao ni wenye walikuwa into drugs, wengi wao ni wenye walikuwa hata kwa hizi stories za petty theft unawajua tu, but now wamekaa wanasema wanataka show kwa KJTV. So inabidi ni wewe uwe very cautious. Ukiwa nyima hiyo ni beef tena unaanza kwa society, so inakuwa uko tu mjanja. So baada ya hiyo nikwambia yes, we're going to offer you a chance, but the first thing, what's the concept? Because I did not want the whole idea for starting this thing to fail, because my whole idea was a platform itumike ku showcase the amazing stories zenye zikuku KJ. Kawapatia all our youth when walikuwa an opportunity, they write the concept of the show, when walikam na concept fiti tukawachukua tukawapatia hapa show. So hao wengine wenye hawakupata opportunity wakakuwa like sasa wao ndio sasa wanakuja kama guest kwa show zao, bado wenye wako kwa hii. Imekuwa bado ni bigger challenge kuacha drug. Hata kama Shirima alikuwa anani guide niache, tulikuwa tunakaa naye chini tunabonga, ananiambia hizi vitu si poa, anani engage kwa vitu zenye anadu, akienda editing tunaenda na yeye, so venye anani make na kuwa busy sana saa maneno za drug. But the biggest problem ulikuwa unapata mwingine amekam studio sasa labda uko shash, mwingine amekam studio labda sasa hiyo anachana, iko like hapana haiwezi hivi. Nikaanza kuambia bro, hivi ndio kunaendaga. So tukaanza tu talks pole na printia how to present, how to host. Tukaanza kutell KJ stories, nikaanza hii sasa KJ TV. Wase wakaanza kuniitia pia magigs. Nikaanza sasa kufikiria now on alternative way on how I can create employment for hawa mavijana wenye wako part of this project. So this is when we decided to open something sort of a talent academy. It used to happen on like every Saturday. They didn't have the space. Tulikuwa tuna meet hapo chini another place in Etosidare, kuna hiyo hall yenye ilikuwa hapo. Wewe sasa hiyo place ilikuwa sasa ni kama shule. Wase walikuwa na every Saturday na kama shule. Sasa ikakuwa wase wengi wenye wanakujaga hapo. More than 50 people hapo. So unapata tunawafundisha camera operation, unapata tunawafundisha script writing. I decided whatever yenye nilikuwa nafundisha hiyo time nikiwa campus, now I give it back kwa hawa wase wenye wako huko. Msi akitaka kufanya labda hata musical video, msi akitaka labda hata kushoot maybe the documentaries, msi akitaka photography for their birthday parties, unapata si mimi saa siku hizi naitwa, unaona. So unapata hama vijana wenye niliwatrain, unapata saa hii labda gigi kiletwa hapa ndani ya studio because hapa ndio communication inaanzia. Unajua what is needed, definitely a camera person, definitely mse wa lighting, definitely editor mwenye atafanya post production. Unapata mse akisema nataka kushoot video, naambia yo this particular day wewe na wewe endeni hiyo job. Mkienda hiyo job unapata labda ndio yenye imetoka au wenyewe wanagawana, unaona, na another kidogo yenye inakaa labda ndani ya studio ya kuendelea kusustain hizi activities. Kumpata boy tu ana kama kwambia by the way Shirima umeniokolea sana, design saini kama mboko umenitafutia, because hata kama si sahi story tu ya studio peke yake, hadi huyo boy sahi labda kwa area nyingine amehaya labda kamera, ameenda kujipigia magigs zake because ya hii project yenye tu tulikuwa tunafanya hapa. So unapata hiyo talent academy wakaanza kujitrain pia mambo na acting, wana shoot hapa mtaani. So my parents wengi wakaanza, ilikuwa sasa hii ni during the time of COVID, unaona 2020 hapo. So napata sana parents wengi pia wakaanza kuleta watu wao, yo nataka to train mtu wangu character kama ku create a safe space. I now decided to create a safe space in which design easy projects sasa zilikuwa only on Saturdays.
a safe space in which whereby during the course of the week boy child ama girl child anaweza kaa hapo ndani aendelee kulearn zile skills zenye amefundishwa on Saturday, unaona. So ndio tukakaa nikatafuta another 2 rooms. Hiyo 2 rooms ilikuwa store. Baada hiyo nikatafuta now sources from friends. Kwambia I'm having an idea of setting a safe space for the youth na pia watu mtaani, and also the safe space is as well used as a library because hii society yetu kuna place kuna library. I want to appreciate them so much. Ni wasenyo wamekuwa supportive tena sana. Naambia I'm having ABCD I want to do, they always come in because they've seen kenye nilikuwa nafanya kwa society. And sasa hiyo room sasa ndio inatumikaga mostly kama hiyo sasa talent academy. Napataga every like sato hivi mademo wako hapo ndani wanafundishwa mentorship. Sasa zingine hata kuna zile one on one talk. Unapata labda mzazi ameleta tu mtoi wake anasema ongelesheni mtoi wangu. Wakati ile mimi nilikuwa nimelelewa Majengo, ilikuwa mtaa mbaya zaidi kuliko vile sasa hivi iko. Hata uwezi pita kama step 3 tuone mtu amenyongwa, amenyang'anywa. Yaani inabidi pia unakimbia juu unaogopa pia kuangalia. Wakati wale vijana walikuwa wakiiba, kiangalia uje next ni wewe, kwa nini uko naangalia? Majority of them walikuwa na Chicago, anaenda jela anarudi, akirudi ni yule leo the same person. Kwa upande kwetu huku Digo, huyu kijana anaitwa Shirima sasa alikuja na mentality tofauti in a sustainable way whereby msichana anajua sasa hii hata hakuna thought yoyote enye boy ama dem anaweza kuwa nayo huku kwa society huku nje, because tuma create a space. Hii space whereby hawa wenye wako pia into drugs, kuna hawa wenye pia ma mentors tumewaletanisha hapa pamoja, wanaenda wanaongelesha, rehabilitate pole because all this is a process. And I believe even in changing this society ya Majengo, sister fenye nimeanza leo na sister fenye nenda kuisha labda kesho, it's a process, and it is something I'm so positive about that it is going to succeed one day. So umefanya hizi vitu kwa kijiji, what are some of the challenges zenye wewe mwenyewe umeface rehabilitate ours? The challenges zimekuwa nyingi tena sana. Most of the time when your own ambition and your own passion is to bring change, not everybody sees that. Sometimes you think you're having a team, but your team is the one that is bringing the negative energy kwako. And also sometimes pia society, it comes a moment where pia wao wanaanza ku bring the negative energy. Hizi ni stuff zina ku bring down even morale yako. And I remember kwanza we paused like a whole month. Nikakam chini nikaangalia pia ile impact yenye ili bring in those 2 months ni nyingi. Na nikasema, am I gonna sit down again and listen to what people are going to say, ama ni mimi mwenyewe ndaendelea na vision na ambition yenye niko now for my team. And I decided again turudi tu pamoja watu wangu. We now do things now giving the deaf ears to everybody. I'm having eyes for expanding a project at the perfect time, because pia nimekuwa approached na so many people outside Majengo. Like I'm having also another team in Marshosho. They are running the same project that we are running, but sasa wao bado hawaja grow kama venye sisi tumegrow. So unapata mimi hizi skills zenye pia tumepata huku, pia saa zingine nikiwa free kuna wenye tunatrain huko wanaendelesha program pia huko. Unapata most of the time unapata labda kuna msee anataka kupiga show na sasa hiyo Shirima labda ana pesa and camera inatakikana, and camera we hire. Sometimes pia hii place rent inafaa kulipwa, na wenye nimekwambia wenye wanalipa ni sisi wenyewe, wenye sisi ni mavijana, na wengi wao ni wenye wako unemployed. So time yenye hakuna gig inamaanisha hakuna do. Kuna time yenye wifi ilikuwa imekata for a whole month, so hiyo month hakuna show yenye ilikuwa ina run. Ikakuwa now we are dealing with writing, but actually I thank God because venye tulila wifi ili bring another idea of us writing articles. So naona ikakuwa now we use our phones to tell stories. Ikakuwa msana napiga picture, tunafundishana how can we write about this picture, then tunapostia wase wana notice kenye zinaendelea. So me I say every challenge it gives you an eye for another idea. If pia kutakuwa labda na msee mwenye anaweza to hold, anaweza to hold maybe mkono, because at the end of the day we are having the idea but pia we don't have the finances, because this is not the whole idea that we're having. Our main idea is to impact every single person in the community, to impact every single child, every single youth in our society. Kuna wasi wengi sana wenye wanataka kutumia hii facility yetu. Unapata labda boy umejua reputation yake ni mbaya tena sana, all of a sudden anasema anataka kukuwa one of you guys. When you weigh the situation, unaangalia yes msi anaka by then anataka kuchange, but at the end of the day inaweza kwa pia maybe pia kuna another agenda. The best thing about this project, it is not my project nowadays, it is the community project.
That is hata kama venye mlikuwa mnakaa huko ndani me notice even these arts zenye ziko hapa ndani ya hii studio. Ni another person from the community. He's among pia the founders. So yana paintigi anazileta kwa studio, ndio studio iko inakaa fiti. Not only this, hadi akaanza another project whereby at his free time anafundisha pia wase wengine wa society kuchora. Huko kwa library yenye tuli create, ukapata si mimi peke yangu nilileta vitabu, wase kwa community pia kadhaa wanalizidi kuleta on every particular day. So mimi nasema all we need manze is help from pure anybody else, because this project manze, it has impacted a lot of people, and I'm still sure it is going to impact more and more people. So you want funding, you want somebody akushike mkono, right? And you have all this project that we can truly see. So what is your target? What do you want to achieve? What do you want to see 5 years or 10 years in Majengo? So our end game majorly, especially as far as all our projects are concerned, is also to ensure that every person in our society has been empowered. Not only empowered, but every person in our society has a sense of belonging. If you're living in a society and you're gonna transform na kuna transformation, then you are lost. If you're living in a society where kuna power na kuna empowerment, we are lost. Our main project also it is to eradicate poverty through knowledge and easy talent empowerment and through film empowerment. I hope and I pray that we have at least another studio and it is accommodate at least so many people in the society. Not only another studio but also the safe space. I hope and I pray it will may grow, because now I'm trying to imagine the safe space only can be used only with 20 people per care. That's why when you're kwa project yetu ni more than 200. 25 years to come and say we are seeing ourselves at least we've impacted 1,000 youths, or even more than that. We will have already created employment for at least more than 100 people. If these 100 people have been impacted, if these 100 people were making easy skills and they go again and give them back to the society, then we will have a really changed Majengo. Because change, actually it starts with me. And I always tell people, if it is not me who will change Majengo, then who else will?